बंदे खोज दिल हर रोज, बंदे खोज दिल हर रोज, ना फिर परेशान माहें खोज दिल हर रोज, बंदे खोज दिल हर रोज। ये जो दुनिया शहर मेला दस्तगीरी ना है, ये जो दुनिया शहर मेला दस्तगीरी ना है, ना फिर परेशान माहें खोज दिल हर रोज, बंदे खोज दिल हर रोज, खोज दिल हर रोज, बंदे खोज दिल हर रोज। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। One of the most amazing shabads when it comes to psychology, and I can tell you कि ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਆਓ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਅੱਜ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਮਝਦੇ ਆਂ in relation to human psychology and up to the extent that if you are having anxiety issues, depression and so many things, listen to the meanings of this entire shabad. Try to practice on what Kabir Sahib is saying and you will see so many of your problems could just go away. Bande khoj dil har roz. Oh human, try to search inside you every day. Har roz apne andar chati maar ke dekho. I always advise my clients to do some journal writing. Journal writing da matlab hai at the end of the day, take a copy and write down whatever you went through the day. And even the thoughts that you wouldn't share with other people, write them down. Your deepest thoughts, the most negative things that come about, write them down. And today we have phones. Even if you can type, keep a journal and then write points about gratitude. Despite writing all the things that are going on in your life, write at least 3 things that you have been grateful for. बंदे खोज दिल हर रोज, अपने अंदर झाती हर रोज मार, ना फिर परेशानी माहें, and all your problems of life will be taken care of. And the first thing you need to keep in mind, always have this at the back of your mind, ਇਹ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਸਹਿਰ ਮੇਲਾ ਦਸਤਗੀਰੀ ਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਰਲਡ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਵੀ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਲਿਵ ਇਨ ਅਕੋਰਡੈਂਸ ਟੂ ਦਿਸ ਵਰਲਡ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਆਰ ਓਨ ਮਾਈਂਡ, ਸਹਿਰ ਮੇਲਾ ਹੈ। ਇਟਸ ਜਸਟ ਅ ਫੇਅਰ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੇਲੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇੱਕ ਮੇਲਾ ਹੈ, ਦਸਤਗੀਰੀ ਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਦੀਵੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। It is not a place where we are going to stay forever. And this world is like that. So remind yourself on a daily basis as you wake up. Tell yourself, I am alive. That is amazing. But this life is not going to be here forever. I'm not going to waste my time. This is the most valuable asset I have. It is a very short-lived life if you think about it. So you don't have the luxury to waste time. Start taking life more lightly. Don't be too serious in life. And that is the beginning of this journey. This journey that is going to make us truly spiritual beings. He starts the Shabad by saying,
बेद कतेब इफ्तरा पाई, दिल का फिक्र ना जाए. Bed Kateb are all the holy books of the East and the West combined together. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦ ਕਤੇਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ. Whenever this phrase comes, it means all kinds of holy scriptures. He says mostly what people do is they fight over these. ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੋਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਹੈ. ਇਹ ਮੇਰੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. So what they do is they go into either fighting with each other over translations or they fight with others over philosophies. ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? Instead of dwelling into them to find the answers to your life, you're only fighting about them, nothing else. ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਫਤਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਟੂ ਫਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਬੇਦ ਕਤੇਬ ਇਫਤਰਾ ਭਾਈ, ਦਿਲ ਕਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਜਾਏ. So the anxiety of your mind doesn't go away because you're not actually bowing to these to be able to find solutions. You're creating more problems. So he says, tuk dam karari jo karo, hazar hazur khudaye. ਟੁਕ ਦਮ ਕਰਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੈਥ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਲਈਏ. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? Concentrate on your breath. It actually means become mindful of what you are doing, where you are, become meditative. Instead of fighting over what the Holy Scriptures say or whose Holy Scripture is better than who, you start concentrating on each and everything that you are doing. And this is the message of all the Holy Scriptures too. Tuk dam karari means you become mindful over everything you're doing. Problem is our mind either goes into the past, the memories of the past, regrets about the past, or worries about the future. But if you start mindfully living, you start concentrating on each and everything that you're doing. ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ floor sweep ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, you start enjoying that. And when I say you become mindful, doesn't mean you just concentrate on what is happening. You start enjoying it. You drive your car, you're just there. Your whole concentration is on the steering wheel, on the drive, on the accelerator, brakes, each and every car, everything. You are so much present in that moment that you don't feel bored. That will change the perception of the world for you. And this is going to be again and again a lesson that we need to reiterate, because what happens is sometimes we do become mindful up to an extent. Oh, ਜਾਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ. So you need to keep on coming back. He says, ਟੁਕ ਦਮ ਕਰਾਰੀ ਜੋ ਕਰੋ, ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਖੁਦਾਏ. ਉਹ ਖੁਦਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਰੱਬ, ਉਹ God will become present for you, because that is what spirituality is about. Then he says, the next point, he says, ਦਰੋਗ ਕਰ ਕਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏ, ਬੇਖਬਰ ਬਾਦ ਬਕਾ ਹੈ. ਦਰੋਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਰੋਗ. The flaws of others. Not only the flaws of the philosophy of others, but what they are doing. See, when you start walking on a spiritual path, you think what you know is right, what you're following is right, and what others are doing not in accordance to what you do is labeled as wrong. So ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਗ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ. ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. We want to change them, we want to alter them, we get very angry when they don't do exactly how we are supposed to do things. But ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ sense of superiority ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜਾ ਨਾ ਰੋਗੀ ਹੈ. ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ. We take delight in the plight of other people. ਦਰੋਗ
पढ़ पढ़ खुशी होए, बेखबर बाद बका हैं. But we are bekhabar means we have no clue. We were supposed to concentrate on ourselves. Instead of focusing on the other, instead of trying to change the world, we were supposed to change ourselves. But instead of that, we are only causing quarrels with other people. बेखबर बाद बकाएं. बाद ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਿਫਟਸ ਐਂਡ ਫਾਈਟਸ. ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ. ਕਿਤੇ ਬਹਿਸਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਕਿਤੇ ਕੁਆਰਲਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਕਿਤੇ ਡਿਬੇਟਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਮਗਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੇਖਬਰ ਹੈਗੇ ਆ. ਹੱਕ ਸੱਚ ਖਾਲਕ ਖਲਕ ਮਿਆਨੇ ਸ਼ਾਮ ਮੂਰਤ ਨਾ ਹੈ. ਪਰ ਉਹ ਸੱਚਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, the people that we call as inferior because they are not going in accordance to us, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਪਿਆ ਹੈ. ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਸੀ, despite the fact that they do not have any perfection according to us. ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਪਏ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਹਾਂ. Ironical, isn't it? We are able to see God as in the statues. We worship statues, and there could be so much beauty in that originally, because that was supposed to only be a representation of the deities. Guru Sahib opposed this because of one reason. He said, when you only worship this and you are so harsh-hearted towards the living, then this is ironical that you have become so blind that you're not able to see the true worship that was supposed to happen. But at the same time, there are people who will be opposing statue worship and saying this idol worship is wrong. Yet what they have not been able to do is they haven't been able to do the ideal worship. The ideal worship is to be able to respect the rights of other people and the way they follow. That is ideal worship. I'm not saying you don't have the right to say what is wrong. We can say that. Gurbani has its criticism over bad habits, over things which are not right. List of them are there. But despite the fact that Gurbani points out to flaws, it never says that those people are bad. Doesn't label people as bad, labels habits which can be cured, but people are still worshipable. And that is the point. But from statue worship, then we go to pilgrimages just to wash off our sins. He says, Asman miyane lahang darya, gusal kardan bood. The greatest river is flowing in the sky. It's a metaphor. The sky is your head. There is a river flowing of your thoughts, and you're supposed to take a plunge in there. It says there is a thought in your head about somebody, negative thought ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਵਿਚਾਰ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ. ਉਸ ਥਾਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅੰਦਰ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਠੀਕ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਸੋਚ ਸੈਲਫ ਪਿਟੀ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਸੋਚ ਮੇਰੇ ਹੀ ਅਹੰਕਾਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇ, it is as if you can always see the other side of the coin and you have washed your thoughts in your head. Asman miyane lahang darya, gusal kardan bood. Go wash yourself up there. कर फकर दायम लाए चश्मे जय तहाँ मौजूद. कर फकर दायम. He says, फकीरी दा पेस बना लो हमेशा. Always remember one thing. नांगे आवन नांगे जाना को न रहे राजा राणा. You came naked, you're going to go naked. You're not going to take anything along with you. Whatever you earn here, good for you. It keeps you busy, keeps you occupied, keeps you working. Fine, focus, enjoy your life. But remember one thing. The poorer you are, the wealthier you can be. The poorer means nobody can actually snatch away this thought if you have it deep down.
that I did not bring anything along with me. I'm not going to take anything along with me. कर फकर दायम लाए चश्मे, चश्मा ला के देखो, ਬਾਹਰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਡਿਵਿਨਿਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਹਰ ਥਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, everywhere. So point number 1, journal, write things down, keep a correction of your own self by seeing where your thoughts are. Number 2, gratitude journal. Number 3, always consider that this is just a temporary stay. It is not going to be here forever. Don't waste your time. 4, don't fight over scriptures or philosophies. Number 5, have mindfulness. Be mindful in everything you do. Number 6, stop looking into the flaws of other people to correct them. Look into your own self. Stop fighting over these trivial issues. Number 7, not idol worship, but ideal worship. Number 8, always wash your thoughts. Convert your thoughts in your own head. It's the greatest pilgrimage you can go to. Number 9, always have garibi pace inside. Always feel that we don't own anything. It's all right. Then राज जो राज देहें ता कवन बढ़ाई, जो भीख मंगावें ता क्या घट जाई. If you give me wealth and you give me opulence, thank you so much, O Lord. But if you take away everything from me, then what was mine to start with? The day you become poor truly, you'll be the richest person, and that wealth nobody can take away from you. Last but not least, he says, Allah पाकं पाक है, शक करो जे दूसर होए. ओ अल्लाह, गॉड, डिवाइन, रब, परमात्मा, वो बहुत पाक है, प्योर है, पायस है. शक करो जे दूसर होए. मैं शक तां करा, आई वुड डाउट जे दूसरा भी होवे, है कोई है. दैट इज़ यूनिवर्सल. ना ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ. ਉਹ ਅੰਦਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ. If you were born in the States, when you are blissful as compared to a person who was born in China, would their bliss be different? They would be the same. The day we understand meditativeness, the day we become nothing or we become one with the divine, they are the same, we would understand that our languages can be different, but spirituality is one. He says, Allah पाकं पाक है, शक करो जे दूसर होए, दूसरा है नहीं. कबीर करम करीम का ओ करे जाने सोए. And last but not least is the blessing. ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. ਅਖੀਰ ਤੇ ਉਹੀ ਸਰੈਂਡਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, the humility that we can have and say, ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ, ਤੇਰਾ ਤੁਝਕੋ ਸੌਂਪਤੇ ਕਿਆ ਲਾਗੇ ਮੇਰਾ. And that is the most beautiful surrender that we can do. And with those lines, the conclusion of 10 points of this Shabad, one of the most important, amazing Shabads of Gurbani that has chapters and chapters of psychology inside. Thank you so much for listening. Ji, apologies for the mistakes. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh.